आमचे भोवनेस्त गव्हर्नर श्री PS श्रीधरन पिल्लाजी मायमोगाचो येवकार सर. तशेंच आमच्या मदीं आसात भोवनेस्त मॅडम के रेटा पिल्लाजी. आमच्या मदीं आसात एडवोकेट श्री उदयबाब भेंब्रे. हांव आयच्या सुवाळ्याचे येजमान भोवनेस्त श्री लुइझन फालेर बाब हांचे लागीं मागता की तांणी मानेस्तांक वेदीचेर घेवन येवचें. घडिल्ल्या सगळ्या घडणुकांचो सारांश कितें, मुक्ती उपरांत वाडिल्ल्यो अपेक्षा त्यो पुराय जातल्यो काय ना त्यो पुराय करप भोवनेस्त लुइझीन बाब फालेर. तांणी ह्यो सगळ्यो यादी एका पुस्तकांत बरोवन काडल्यात आनी ताचेंच आज लोकार्पण जातलें. ताचे पयलीं सगळ्या आमच्या आयच्या थँक्यू. आय रिक्वेस्ट शनाया परेरा टू कम फॉरवर्ड. Isaac Faleiro, please come forward. Thank you, sir. भोवनेस्त गोंयचे राज्यपाल डॉक्टर PS श्रीधरन पिल्लाजी, भोवनेस्त लेडी गव्हर्नर श्रीमती रीता श्रीधरनजी, मानेस्त उदयबाब भेंब्रे, म्हजो कास्ट आनी कोंकणीचो एक वरिश्ठ फुडारी, मानेस्त हांगा जमिल्ले एडिटर्स, मेंबर्स ऑफ द प्रेस, मानेस्त आमचे सगळे VVIP जे मुद्दम आपलो वेळ कुशीन काडून हांगासर हाजीर आहात, भयणांदो आनी भावांदो. गणेश चतुर्थी सोमयार पयले सुवातेर गणपती बापाचे नोवान करता आनी मागता बापान आमकां सगल्यांक बरी भलायकी आनी भोव करून तुमच्या कुटुंबाक बरी भलायकी शांती दिवपाक. खूब आनंद जाता, खूब खुश जाता. तुमकां सगल्यांक माये मोगाचो नमस्कार दिवपाक, येवकार दिवपाक आनी त्याच बरोबर तुमचे सगल्यांचे आभार मानपाक. पयले सुवातेर येवकार दिता आमचे भोवनेस्त राज्यपाल, कित्याक हांकांच लागून हो कार्यक्रम ह्या हिस्टॉरीक दरबार हॉलांत आज घडून येता. थँक यू व्हेरी मच युअर एक्सलन्सी. येवकार दिता लेडी गव्हर्नर. मुद्दम ती मोगान जेन्ना आमी इन्विटेशन दिलें ती येवपाक थोडी फाटीं सरताली, पूण मुद्दम तुमी आयले आनी आमकां खूब खूश आनी आनंद जालो. येवकार दिता बाब उदयबाब. उदयबाबाचेर हांवें सांगपाची गरज ना. जितली गोंयां चळवळ जाले जावं ओपिनियन पोल, तेज फाटल्यान राजभास, तेज फाटल्यान खडगराज, ह्या सगळ्या चळवळींत ताणें भाग घेतला आनी एक गोंयचो एक चॅम्पियन कसो. आनी आयज म्हजें बरें नशीब तुमी ह्या कार्यक्रमांत हाजीर जावले आनी 2 उतरां उलयतले म्हणून. कांय लोक म्हाका विचारता लुइझीन फालेर एक राजकारणी मनीस, हें पुस्तक बरोवपाक कारण कितें. काली हांव कांय एडिटर प्रेसाक मेवल्लो, तेणें म्हाका होच प्रश्न केलो. कारण म्हणजे एकूच, गोंय, कोंकणी भास, राजभास, गडगराज हें आमचें गोंयकारांचें व्हडल्यांतलें व्हडलें गिरेस्त दायज आनी आमच्या गोंयकारांची संस्कृतायेचो आवाज. आनी हें दायज आनी संस्कृताय राखून दवरप, वाडोवप, फुलोवप आनी फुडले पिळगे दिवप हें आमचें पवित्र कर्तव्य आनी जबाबदारी. कारणाक लागून हांवें थारायलें
कें पुस्तक बरयतलो. दुसरें म्हणजे गोंयच्या इतिहासांत, इन द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट लिबरेशन ऑफ गोवा, कोंकणी भाशेची जी चळवळ जाली, येदी व्हडली चळवळ ताचे पयले जावना आनी फुडाराकूय जावचें ना. आनी ह्या चळवळींत लाखांनी लोकांनी भाग घेतलो. हजारांनी गोंयकारांनी सोंसलें, भोगलें. पुलिसीच्यो लाटयो भोगल्यो, बोडगोण भोगली, पुलिसीचे फार भोगले, आपलें रगत दिलें आनी कांय लोक हुतात्मे जाले. आमी त्या लोकांक केन्नाच विसरूंक जायना आनी जावचें ना. आनी देखून हें पुस्तक ह्या सभार लाख आनी हजार गोंयकारांनी जेणे कश्ट काडले, त्रास काडले, त्याग केलो, हांकां हांवें भेटयल्लें. आनी हें मुद्दम एक कारण आयज हें पुस्तक बरोवपाक आनी तांकां मेळोवपाक. Your Honor, I have decided today not to talk on this book because my friend Uday Bab will speak. He is the most eligible, qualified, eloquent speaker, and he knows in and out about this movement. But I will tell you what I have just said in my mother tongue, that the battle for Konkani and statehood is the biggest movement in the history of at least post-liberation Goa, which has brought lakhs of people on the streets, which has moved thousands of people to bear the police atrocities, to bear the police lathis, to bear the police imprisonment, to shed their blood and finally to shed their lives so that they have become the martyrs for the cause of Goa and the cause of Konkani and the cause of statehood. I will only say that even though I will not talk on the book which I have written, because I want you to read it, and I want Uday Bab to because he is the most eloquent speaker than me. But I will only say the battle for Konkani and statehood is divided in 18 chapters. And these 18 chapters are specially 18 dates which are given in chronological order, which I may most humbly and most humility say that these 18 chapters and these 18 dates are the epoch-making milestone in the history of Konkani movement and of the statehood movement. I feel very nostalgic because I was young MLA in the year 1980. At that time, the most difficult question for me, whether I should take this battle in whatever way for Konkani and statehood myself. I was frightened. Because at that time, the most powerful party and the most powerful government was the government of Maharashtra Gomantak Party, which ruled not once, continuously for 4 years. They were so popular, and their philosophy was Marathi is the language of Goa, therefore Goa is a part of Maharashtra, and therefore Goa should be merged with Maharashtra. I call them champions of lost causes. Even at that time, they tried. Even after opinion poll, they moved resolutions and bills to make Marathi the official language. After much soul searching, it was my inner power of conviction that gave me the courage to move resolutions and bills on Konkani and statehood in and around assembly. That is what is all about this book. I'll be failing today in my duties.
if I don't talk of all those who have given me their love, their support, and I would like to thank all of you and all of them who have helped me to bring out this book. First today, I would like to thank Mrs. Namrata Ulman, the Secretary of the Legislature Department. Because when I wanted to get the copies of the resolutions and bills, I was very hesitant whether I will be able to get it. She not only got me the copies of the resolutions, bills, the debates, and whatever information, how many people participated, how many people opposed, and how it was passed. I cannot forget Mr. Alexandre Muniz Barbosa. He has done a vast research, especially going to the all old newspapers, paper reportage, and come out with all that which came back like fresh memories in my mind, because I had forgotten after so many years, this has come back. Thank you, Mr. Alexandre Muniz Barbosa. I would like to thank Mr. Satyan Kenny. He has done the design and the production of this book in a record time. I would like to thank Mrs. Nalini Elvina D'Souza, because she has given me the identity for this book and she has given me the number. I like to thank Mr. Remy Azevedo for getting this book on my website. This book is already available on the Kindle, and this book will be available very soon on the Amazon. Thank Dr. Celsa Pinto, because after the book was written, I started my primary education in Portuguese. So sometimes I make mistakes in putting the commas and points and sentences and all that. She was kind enough to read this book twice, and she gave me a few corrections. And I would like to thank Joseph Clive Sequeira. I just told him a few days back that the Honorable Governor has consented to release this book. I said, can you please help me in organizing, because I was nervous. This Darbar Hall for me, I remember as a small child during Portuguese time, when the governor used to give us small books or small bags and give us nice tea in the silver crockery and cutlery. So I remember with nostalgia those days. Thereafterwards, I was sworn in as a chief minister, as a minister in this historic Darbar Hall. So you have been kind enough not only to accept but to give us this Darbar Hall. I don't want to take much time because everybody must be looking at their watches. There are a few more speakers to speak. Once again, my heartiest thanks, gratitude to all of you for making this possible. In spite of being a Ganesh Chaturthi festival, in spite having the torrential rains, most of you must have got wet. I hope you don't get cold. So once again, thank you very much for making it possible. Thank you. बहुमाननीय राज्यपाल श्री P.S. श्रीधरन बाप पिल्ला, बहुमाननीय श्रीमती K. रीताबाई पिल्ला, माननीय आदले मुख्यमंत्री, आदले खासदार आणि आयज जे पुस्तक रिलीज जाता ताजे लेखक माननीय लुईझिन बाप्पा, तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. लुईझिन बाबान आणि निवेदिका बायन जे म्हजे विशीं सांगलां तें किनभर सगळें तकलेंतल्यान काडून उडयलां. आमी गोंयकार इतिहास घडयतात, बरो जावं वायट, आनी हेर लोकूय बरो वायट इतिहास घडयतात. पूण आमचो एक डिफेक्ट असो की तो इतिहास घडयतकूच रोखडोच बरोवन दवरपाची संवय आमकां ना. आनी ही संवय नाशिल्ल्यान जायते फाटी आमचो इतिहास शेणून गेला.
आमकांच खबर ना कितें घडलें म्हणटा तें. पुर्तुगेज काळांतलो इतिहास सादारण बरयल्लो आसा, पूण आदिलशाहीचे काळांत कितें घडलें थोडें खबर आसा. ताज्या आदीं कदंबांनी 300 वर्सां राज्य केलें तेन्ना कितें घडलें ताजेंय थोडें खबर आसा. हाजें कारण आमी त्या त्या वेळार तें बरोवन दवरलें ना. हें मतींत धरल्यार लुइझीन बाबान जें पुस्तक बरयलां ताजें मोल इतिहासाचे नदरेन खूब आसा. ह्या आनी हाच्या आदीं आयिल्ल्या पुस्तकां पासत हांव लुइझीन बाब फालेरो आनी डॉक्टर फ्रांसीस लुईस गोमेस मेमोरियल ट्रस्टाक वरवीं दिता. कित्याक हे नदरेन इतिहास बरोवन दवरलो ना जाल्यार तो फुडले पिळग्यांक पळोवंकूच पावचो ना. ना घडलें गोंयांत, गोंयचें लिबरेशन जालें, मागीर ओपिनियन पोल आयलो, मागीर एक राजभास चळवळ म्हणून जाली. पूण एक्चुअली कितें घडलें, कोणें केलें आनी कशें केलें हें खंय सोदूंक वचपाचें. विधानसभेंत कितें घडलें तें विधानसभेच्या रिकॉर्डांत मेळटा, त्या लायब्ररींत गेल्यार थोडें मेळटा. पूण विधानसभे भायरूय खुबशें घडलां. हें कोण बरोवन दवरतलो? हे नदरेन विचार करीत जाल्यार ह्या पुस्तकाचें मोल खूब आसा. लुइझीन बाबान सांगलें तें सामकें खरें की गोंयच्या लिबरेशना उपरांत वा आदीं येदी चळवळ केन्ना जाली ना, अशें आंदोलन केन्ना जालें ना. खऱ्या अर्थान हें लिडरांचें आंदोलन नाशिल्लें, आमी वावुरले, पूण हें लोकांचें आंदोलन आशिल्लें. मागणी लोकांची आशिल्ली आनी देखून लोकांच्या कश्टांनी, लोकांच्या प्रयत्नांनी आमी जैत मेळोवंक पावले. कोणाकूय दिसूं येता हो इतिहास इतलो बारीकसाणेन बरोवन दवरपाची गरज कित्याक आसा. हें बरोवपाक पळय लुइझीन बाब वेळ खर्च करता, तो वेळ आनी दुसरे कसलेय बरे कामाक खर्च करूंक जायना. म्हजे नदरेन हाजे परस बरें काम दुसरें खूब थोडें आसा. लिबरेशना उपरांत जें कितें घडलें ताजें म्हत्व जर आमी समजून घेतलें ना जाल्यार गोंयचो मॉडर्न इतिहास आमी सारको समजून घेवंक ना अशें जातलें. आनी लिबरेशना उपरांत लुइझीन बाब जांकां बॅटल्स म्हणटा, ज्यो चळवळी आंदोलनां लढाय म्हणटा, लढाय ज्यो जाल्यो त्यो जर आमी जिखोवंक नाशिल्ल्यो जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें. तो विचार केलो जाल्यार तांचें म्हत्व आमकां कळूंक लागता. ह्या लढायांनी आमी जर जैत जोडूंक नाशिल्लें जाल्यार आमच्या लिबरेशनाचो अर्थ खूब लिमिटेड जातलो आशिल्लो. त्या लिबरेशनाचो अर्थ इतलोच जातलो आशिल्लो की पुर्तुगेज गेलो आनी राजकीय सत्ता आमच्या हातांत आयली, बस इतल्यार तें सोंपतलें आशिल्लें, फुडें कांय जावचें नाशिल्लें. पूण ह्यो चळवळी जाल्ल्यान त्या लिबरेशनाच्या बुन्यादीचेर आमी स्वराज्य उबें करूंक पावले. आज आमी जर गोंय एक राज्य आसत जाल्यार तें ह्या लढायांनी मेळयिल्ल्या जैता खातीर. दोन क्रुशियल खीण आयले गोंयच्या जिणेंत आनी ते दोन क्रुशियल खीण आयले ते एक ओपिनियन पोलाच्या वेळार आनी दुसरो राजभास आंदोलनाच्या वेळार. ह्या दोनूय वेळांचेर आमी जर जैत मेळोवंक पावले नाशिल्ले जाल्यार कितें जातलें आशिल्लें.
गोंय आज एक डिस्ट्रिक्ट जातलो आशिल्लो. एक वो दोन आमदार खंयच्याय दुसऱ्या विधानसभेत आमचे बसतले आशिल्ले, घडये मंत्री एकूय आसचो नाशिल्लो आनी राज्यपाल तर आमकां मेळचोच नाशिल्लो. फक्त एक डिस्ट्रिक्ट जावन रावतले आशिल्ले. इंडियन पोलांत आमी स्पश्ट रितीन सांगलें की आमकां महाराष्ट्रा कडेन मर्जर नाका. आनी एक जे संकश्ट आयिल्लें आमचेर ते आमी टाळ्ळें. आमी सांगलें आमकां आमचें राज्य आमकां चलोवपाचें आसा. आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी सांबाळून दवरपाची आसा. हो प्रश्न आशिल्लो ओपिनियन पोलांत. तो 1967 वर्सा आमी मेकळो केलो आनी आमी सांगलें की आमकां विलिनीकरण हो मर्जर नाका. पूण हें इल्लेशें नेगेटीव आशिल्लें. आमकां कितें जाय म्हूण तें सांगचे परस आमी आमकां कितें नाका तें सांगलें. पूण दुसरें जें एजिटेशन जालें तातूंत आमी आमकां कितें जाय तें सांगलें आनी तें मेळयलें आंदोलनाचें जैत. कितें मागलें आमी? पयली गजाल आमी मागली राजभास कायदो करात आनी कोंकणी भाशेक ती लोकांची भास, ते भाशेक राजभास करात. कारण आमी लोकशायेंत वावुरतात आनी देखून राज्य चलूंक जाय त्या लोकां खातीर लोकशायेंतलें राज्य म्हळ्यार लोकांचें, लोकां पासत लोकांनी चलयल्लें. अशें आसा जाल्यार तें लोकांचे भाशेंत चलूंक जाय आनी देखून राजभास गोंयची कोंकणी जावंक जाय. दुसरें आमी मागलें तें गोंय घटक राज्य जावपाक जाय. त्या वेळार गोंय युनियन टेरिटरी आशिल्ली. एक महाराष्ट्रांत मर्जर हो कंटिन्युएशन ऑफ युनियन टेरिटरी. तिसरो ऑल्टरनेटीव नाशिल्लो. देखून आमी मर्जर नाका म्हळें आनी आमी युनियन टेरिटरी उरले. आतां कोणाकय दिसूं येता युनियन टेरिटरी आशिल्लें, आमचें सरकार आशिल्लें, आमची विधानसभा आशिल्ली, कित्याक जाय आशिल्लें स्टेटहूड? फरक लक्षांत घेवपाची खूब गरज आसा. कारण खूब लोकांच्या मनांत हांवें हो गोंदळ पळयला. युनियन टेरिटरी स्टेटस एक लिमीट आसा. असेंब्ली आसा, मंत्री आसा, पूण एक लेफ्टनंट गव्हर्नर हो नायब राज्यपाल म्हणून आसता, तो एडमिनिस्ट्रेटर. कायद्यान ताका एडमिनिस्ट्रेटर म्हणा, लेफ्टनंट गव्हर्नर न्ही. अशें आमी उलयतात, बरयतात लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणून. आनी सगळी सत्ता ह्या एडमिनिस्ट्रेटराच्या हातांत. म्हणजे मंत्रिमंडळान घेतिल्लो निर्णय बेस पेपर बास्केटांत पडोवपाची पावर एडमिनिस्ट्रेटराक आसा अंडर युनियन टेरिटरीज एक्ट. म्हणजे ताका उपयोग कितें जालो ह्या स्वातंत्र्याचो? आमी विधानसभा निवडून दितात, ते विधानसभेंतल्यान एक सरकार घडटा लोकांचें आनी ते सरकार जें कितें करूंक सोदता तें नायब राज्यपालाच्यान आडावंक जाता. म्हणजे खरी सत्ता ताजे कडेन. आमकां जाय आशिल्ली खरी सत्ता लोकां कडेन, लोकांच्या प्रतिनिधी कडेन. आनी ती मेळटली जाल्यार गोंयांत घटक राज्य जाय आशिल्लें. आनी ती आशिल्ली त्या आंदोलनाची ती कोंकणी भाशेक कॉन्स्टिट्युशनाच्या 8व्या शेड्युलांत आस्पाव करचो. कारण ह्या भाशेन खूब मोगलां, खूब सोंसलां. गोंयचे भाशेचो इतिहास आमी पळोवंक वचत जाल्यार 1684 वर्सा पुर्तुगेजान कायदो केल्लो कोंकणी मारून उडोवपाचो. कोंकणी उलोवंक जायना, कोंकणी बरोवंक जायना, कोंकणी शिकूंक जायना, कोंकणी शिकोवंक जायना. संवसारांत असलो कायदो खंयच्याच सरकारान केन्नाच करूंक ना. खंयच्याच भाशेच्या नशिबांत असलें केन्ना घडोवंक ना. तें आमच्या भाशेच्या नशिबांत घडलें. पूण भास जिती उरली. तो कायदो जैतिवंत जालो ना.
थोडो परिणाम ताजो जालो, पूण लोकांची भास जी ती उरली, लोकांची जिबेर उरली. मागीर एक कितलींशींच वर्सां गोंयचें लिबरेशना आनी तुका सांगल्यार अजाप दिसतलें की लिबरेशन जावचें आसा गोंयचें. स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्ट जावचें आसा, इंडिया इंडिपेंडंट जावची आसा, अशे वेळार मागणी जाल्ली की एक दीस इंडिया इंडिपेंडंट जातली, एक दीस गोंय लिबरेट जातलें, तेन्ना गोंय महाराष्ट्रांत जावचें ना, कित्याक गोंयची भास मराठी. 1940 1940 ही मागणी जाल्ली, ह्या लक्षांत धरात. म्हणजे आमचें लिबरेशन जावच्या 21 वर्सां आदीं, जेन्ना भारतय स्वतंत्र जावंक नाशिल्लो, रिऑर्गनायझेशन ऑफ स्टेट्स कायदो जावंक नाशिल्लो, आनी तेन्ना ही मागणी जाल्ली आनी तेन्नाच्यान हो वाद सुरू जालो. हो वाद इंटलेक्च्युअल लेवलाचेर चल्लो, रस्त्यार चल्लो ना, पूण जायतीं वर्सां चल्लो. जेन्ना गोंय लिबरेट जालें तेन्ना हो वाद भाशेचो आनी राजकारण एकठांय जालें, आनी म्हणून मागणी जाली ती गोंयची भास मराठी, देखून गोंयचें मर्जर महाराष्ट्रांत करचें म्हणून. ओपिनियन पोलांत आमी मर्जर भायर उडयलें, पूण आमची आयडेंटिटी आमी सांगली ना. ती कशी सांगपाची? आनी ती आयडेंटिटी दाखयले बगर आमकां स्टेटहूड मेळना. कारण स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टा सकल भाशे प्रमाण राज्य केल्ले आसा देशांत. महाराष्ट्र मराठीचें राज्य, कर्नाटक कन्नड भाशेचें राज्य, तमिळनाड तमिळ भाशेचें राज्य, केरळ मल्याळम भाशेचें राज्य, गुजरात गुजराती भाशेचें राज्य. आमकां जर राज्य जाय जाल्यार खंयचे भाशेचें? बाद चालू आसा. भास काय बोली? जे लोक गोंयकारांची भास मराठी म्हणटाले तांचो आर्ग्युमेंट आशिल्लो की मराठी ही भास आनी कोंकणी ही तिची डायलेक्ट, देखून गोंयकारांची भास मराठी. म्हणटकच हें इक्वेशन पळय आसा, त्या इक्वेशनाक लागून परत आमचेर एक संकश्ट आयलें की जो मेरेन आमी आमची आयडेंटिटी दाखयनात तो मेरेन आमकां स्टेटहूड मेळना. म्हणटकच ह्या अख्ख्या आमच्या भारतांत आमची सुवात कितें? ह्या भोवभाशीक भारतांत आमी कोण हें सांगपा खातीर राजभास कायद्याची गरज आशिल्ली. आनी ज्या आमी ओपिनियन पोलांत आमची डिस्टिंक्ट आयडेंटिटी सांबाळ्ळी, पूण राजभास कायद्यान आमी आमची कल्चरल आयडेंटिटी आख्ख्या संवसाराक दाखोवन दिली. आमची कल्चरल आयडेंटिटी कोंकणी, ही कोंकणी भाशेचेर आदारिल्ली आसा. आनी देखून स्टेट्स रिऑर्गनायझेशन एक्टा सकल ज्या प्रदेशाची भास कोंकणी आसा त्या प्रदेशाचें राज्य जालें. गोंय हें आमच्या देशांतलें पयलें कोंकणी राज्य आनी आज मेरेन एकूच कोंकणी राज्य. म्हणटकच कायद्याक लागून आमकां राज्य मेळ्ळें. आनी राज्य मेळ्ळें म्हळ्यार कितें मेळ्ळें आमकां? आमकां विधानसभा आशिल्ली, ती विधानसभा वाडली. आमकां राज्यपाल मेळ्ळे, पूण सत्ता कोणाच्या हातांत आसा? सत्ता ही लोकांच्या प्रतिनिधीच्या हातांत आसा. म्हणजे खरें स्वराज्य हें की जंय सत्ता लोकांच्या हातांत आसा. लिबरेशना उपरांत जर स्वराज्य आमकां मेळ्ळें तें गोंयचें घटक राज्य जालें तेन्ना, तारीख 30 मे 1987. हांगा एक गजाल मुद्दम सांगूंक जाय की बऱ्या राजकारण्यांनी आपलें उतर सांबाळ्ळें, दिल्लें उतर पाळ्ळें जाल्यार त्या मनशाची प्रतिश्ठा, त्या मनशाचें स्टेचर वाडटा.
हे आमचें आंदोलन चलता आसतना प्रधानमंत्री आशिल्ले राजीव गांधी ते गोंयांत आयिल्ले दुसरे कसले कामाक. तांकां प्रेसान विचारलें की हांगा एक लोक मागणी करतात, आंदोलन करतात, आमकां राज्य जाय म्हणून. तुमचें रिस्पॉन्स कितें सरकाराचें? राजीव गांधीन एक बरो हिंट दिलो. ताणें जाप दिली, पयलीं तुमचो भाशेचो प्रश्न सोडयात, मागीर घटक राज्य आपशींच येतलें. आनी लक्षांत धरात, राजभास करतना परत जर चूक आमचे कडल्यान घडिल्ली, कोंकणी राजभास चळवळ चलता तेन्ना आनिकूय एक चळवळ चलताली मराठी राजभास करची म्हणून गोंयची. आनी ती कोंकणी जाग्यार जर मराठी जाल्ली जाल्यार गोंयचें विलिनीकरण मर्जर महाराष्ट्रांत जावं येता. ओपिनियन पोलांतलो निर्णय आसूनय कित्याक एक मराठी भाशेचें मोठें राज्य आसतना ताचे शेजराक मराठी भाशेचें इल्लेशें धाकलें राज्य कोण दवरचो नाशिल्लो. हें रावतलें आशिल्लें. तें आमी राखून दवरलें. हें ह्या आंदोलनाचें म्हत्व. आनी तिसरें ऑब्जेक्टीव जो आमचो आशिल्लो की गोंय कोंकणी भास ही कॉन्स्टिट्युशनाच्या 8व्या शेड्युलांत वचची. कित्याक? परत प्रश्न येता. फकत एक अभिमान दाखोवपाक की आमचीय भास 8व्या शेड्युलांत आसा म्हणून न्हय. आमकां जायतीं दारां बंद आशिल्लीं. 8व्या शेड्युलांत ना म्हणून कोंकणी भाशेक जायतीं दारां, जायत्या इन्स्टिट्युशनाचीं, जायत्या स्किमीचीं दारां बंद आशिल्लीं. तीं दारां उगडपाची गरज आशिल्ली भाशेचे उदरगती पासून. आनी म्हणून ती 8व्या शेड्युलांत जाय आशिल्ली, जें 20 ऑगस्ट 1992 दिसा घडलें. आनी तुमकां सगळ्यांक घडये खबरूय आसतलें की कसलेंच डिस्कशन नासतना, कसलोच विरोध नासतना लोकसभेंत आनी राज्यसभेंत एकाच दिसा हें बील पास जावन कोंकणी भास 8व्या शेड्युलांत गेली. हाचो अर्थ असो धरूं येता की आमकां देशाचें ब्लेसींग मेळ्ळें. आमकां देशाचो आशिर्वाद मेळ्ळो. कोण एका उतरान विरोध करूंक ना. आनी एका दिसा भितर बील पास जावप म्हणजे तें रॅर आमच्या पार्लमेंटांत. दोनूय सभाघरांनी, लोकसभे फाटोफाट राज्यसभेत. हें सगळें जें मेळूंक पावलें तें श्रेय ताचें क्रेडीट लोकांनी चळवळ केली, लोकांनी बळ दिलें आनी त्या बळाच्या आदाराचेर हें सगळें करप जालें. कोणूय लुइझिन बाब म्हणया किंवा हें आमची बाय भयण म्हजी म्हाका बोट दाखयता वा आनी कोणाक बोट दाखयता, आमी वावुरले. पूण अखेरीक हें क्रेडीट लोकांचें. हजारांनी लोक लोहिया मैदानाचेर आनी आझाद मैदानाचेर जमूंक नाशिल्लो जाल्यार सरकाराचेर प्रभाव पडचो नाशिल्लो. आनी कितलेंय आड्डल्ले, कितलोय बोवाळ घाल्लो, कितलेय हातपांय धोडायिल्ले जाल्यार जावचें नाशिल्लें. ती लोकशक्ती जी दिसली लोहिया मैदानाचेर आनी आझाद मैदानाचेर, तिजो दबाव सरकाराचेर पडून राजभास कायदो जालो आनी राजभास कायद्याक लागून आमकां घटक राज्य मेळूंक पावलें. आतां हें सगळें कशें घडलें ताचो इतिहास लुइझिन बाबाल्या पुस्तकांत आसा. तांणी मेटिक्युलसली आनीक श्रीमती उर्मनबाईचो उल्लेख पळय ताणें केलो तो त्या खातीर की ज्यो तारखो म्हज्याय मतींत नाशिल्ल्यो, म्हाकाय खबर नाशिल्ल्यो, त्यो तारखो सोदून काडून आनी सारकें जें कितें घडलें ते इव्हेंट्स, तांचे सिक्वेन्स ह्या पुस्तकांत मेळटा. लुइझिन बाब फालेर हो कांय हिस्टोरियन न्हय अशें धरया हांव, घडये जायत फाल्यां. पूण पुस्तक जे तरेन बरयलां तें कोणेंय किरायत मनशान जो लुइझिन बाबाक वळखना ताका जर दाखयत हें खंयच्या हिस्टोरियनान बरयलें काय म्हणटलें. इतली शिस्तीन हें पुस्तक बरयल्लें आसा आनी सगळ्यो गजाली सांगिल्ल्यो आसा.
फुडाराक कोणूय हिस्टोरियन गोंयकारा मदल्यान वयर सरतले वो गोंया भायल्यान वया तांकां सोर्स मटेरियल जाय पडटा खंयचो इतिहासकार भाऱ्यांतल्यान म्हायती मेळोवंक पावना हांगा डॉक्टर सेल्सबाय पिंटो आसात हिस्टोरियन तांकां कळटलें हांव तें सांगूंक सोदता तें सोर्स मटेरियल जाय आसता आनी सोर्स ऑथेंटीक जाय आसता प्रायमरी सोर्सीस जाय पडटा प्रायमरी सोर्सीस नासतात तेन्ना मागीर सेकंडरी सोर्सा कडेन वचचें पडटा हें पुस्तक हो प्रायमरी सोर्स हो ऑथेंटीक सोर्स ऑथेंटीक कित्याक हें कोणाची इंटरव्यू घेवन वो पेपरांत कितें बातमी आयल्या वो दुसऱ्यान कोणालें पुस्तक वाचून बरयल्लें पुस्तक न्हय हें पुस्तक कोणें बरयलां जो त्या इतिहासांत पार्टिसिपेट जाला जाणें त्या इतिहासांत वांटो घेतला ताणें बरयलां ही ताजी ऑथेंटिसिटी आनी लुईझिन बाब तुका घडये आज कळचें ना ताचें म्हत्व कितलें तें पूण आनीक कांय वर्सांनी कोणूय तुजो उगडास करतलो की हें तुवें बरोवन दवरिल्ल्यान आमकां हें सोर्स मटेरियल सारकें मेळ्ळें Your Excellency, as I said, we create history but do not have a habit of recording it immediately. And as you know, when history is recorded after a long time, it's either distorted or it's not believable sometimes. Mr. Faleiro has taken pains and has meticulously given all the dates and sequences as to how the battles were fought and how they were won. Therefore, I said that this is a primary source and an authentic source. It is not written by a third person who has merely watched what was happening, participant who participated in that. And I would request Your Excellency as well as every reader of this book to read it with a correction. Now, it will definitely appear odd that I say in a release function or book launching function that it should be read with a correction. But I am pointing out to an error with due respect to Luizinho. Your Excellency will find in the book that Mr. Faleiro has described the battles and has described himself as a foot soldier. This is an error. The truth is that Mr. Faleiro was a prominent leader of these movements and in the battles, not a foot soldier. It is his humility that he calls himself a foot soldier. पूण आमकांय खबर आसूंक जाय की कोंकणी प्रजेचो आवाज ही संघटना तिजे बावट्या खाला आमी झुजले कोंकणी प्रजेचो आवाजाक ऑफिस नाशिल्लें गोंयांत खंयच ऑफिस लुईझिन बाबाले घरा मिटिंगो खंय जाताल्यो लुईझिन बाबागेर डिसिजन्स खंय जाताले लुईझिन बाबा. So the correction should be instead of foot soldier, it should be read as a prominent leader. आणि मागीर प्रश्न उरता की लुईझिन बाबान 2 पुस्तकां बरयलीं. तागेलें पयलीं पुस्तक सुमार 22 वर्सां आदीं आयिल्लें. तातूंत तांचें भुरगेपण कुटुंबांतल्यो कांय गजाली आनी पब्लीक लायफांतल्यो कांय गजाली आयिल्ल्यो. पूण तो चडांत चड पर्सनल मेमोआर्स किंवा पर्सनल रिकलेक्शन्स अशें रूप आशिल्लें. हांगाय जरी वयले वयर पळयल्यार तें पर्सनल मेमोआर्स ऑर रिकलेक्शन्स अशें दिसलें तरी हातूंत इतिहास आसा आनी ऑथेंटीक इतिहास आसा. निमाणे चॅप्टरांनी लुईझिन बाब आपल्या विजना विशीं उलयता
आनी कांय कडेन सपनां म्हणटा तें उतर आसा ड्रिम्स म्हणजे हे विजन आनी ड्रिम्स ताणें हाजे पयलीं उलोवनूय दाखयला जायते कडेन पूण म्हाका दिसता लुइझीन बाब इतल्याचेर थांबनासतना तें जें तुजें विजन आसा गोंयच्या संबंदान गोंयचो फुडार कसो जावचो आज आसा तें एकदम बरें चलता आनी आमी सगळे समाधानी आसात अशें मानलें जाल्यार विजन सोंपोवन कांय गरज ना पूण ह्या गोंयचो फुडार बरो जावचो फुडार पडतळीत जावचो अशें जर आमकां दिसता जाल्यार जें विजन तुजें आसा तें डिटेल्ड इलेबोरेट पद्दतीन लोकां मुखार येवपाची गरज आसा आनी देखून हें बरोवपाचें काम हांवें चालू दवरपाची गरज आसा सपन आसा पूण तें सपन खरें कशें करचें विजन आसा पूण तें विजन अचीव कशें करचें हें तुवें आमकां सांगपाची गरज आसा फुडल्या पिळगेक तें मार्गदर्शन जावं येता आनी तशें मार्गदर्शन जावप सारकें बरोवप तुजे कडल्यान घडचें अशें हांव मागतां परत एक फावट तुका डॉक्टर प्रसिद्ध लुईस गॉमेस मेमोरियल ट्रस्टाक परबी दिता देव बरें या पुस्तकाचेर उजवाड घालतनाच गोंयच्या इतिहासातल्या कांय म्हत्वाची पानां कांय म्हत्वाचे प्रसंग आनी तशेंच कितलेशेच घडणुकींचेरूय तुमी उजवाड घालो आनी तुमी खरें तर प्रत्यक्षदर्शी ह्या सगळ्या घडणुकींचे तुमच्या तोंडांतल्यान हें सगळें आयकप हें खऱ्यांनीच आमच्या सगळ्यां खातीर खूब खाशेलें आशिल्लें चड आनी चड देव बरें करूं म्हाका दिसता उदयबाब भेंब्रे always new and one of a kind. Such one of a kind book is being launched in the hands of a great writer and thinker himself, Honorable Governor of Goa. As Luizinho sir said, this book is available on Kindle and will be shortly available on. We congratulate you, Faleiro sir, for release of this book. Author of so many books and our Honorable Governor, may I kindly request you on behalf of everybody. Faleiro, order distribution is on the dice and of the dice, and my dear friends, I am extremely sorry I can't address you in your beautiful mother tongue. If I am talking in my mother tongue, you can't understand also. So I am, with your permission, I am talking few words in English. In India, if you go through the entire history of our freedom struggle, you can see almost all important political leaders, rightly Gandhiji, Nehruji, Shyama Prasad Mukherjee, Sardar Patel, all were good writers. And if we look into further, even Gandhiji, most of his books were written in this local language, even though Gandhiji is considered as one of the best expert in English. And writing is part of the public work, political work. According to me, I would like to say the present political system in which the politicians are not reading up to the expectation or even not studying things up to the expectation. General statement I am saying, not all.
certain people are there. I am remembering a question given by Pandit Jawaharlal Nehru in 1952. So we got freedom, of course, Goa in 1961, but other parts of the country except Pondicherry area, Britishers bid farewell in 1947, August 15, and thereafter we are living in a free country. Then the most important question put to Jawaharlal Nehru in 1951 or 52 is that at that time more than 60% of the people of India, they were illiterate. They can't write their name, they can't read their name, and majority of the people of India at that time were illiterate, and they were the right to decide the future of this country through ballot. So persons who are not in a position to read and write, by casting their votes, they are just like judges. The judgment for 5 years they are giving after their internal assessment evaluation of the situation, and people are supreme. And in 1950, our constitution also decided the fact who is supreme under the system after the constitution. There also our Constituent Assembly members were very much interested in disowning the principal law of our related to our freedom. In 1947, British Parliament passed a mother law legislation through which our country has got freedom in 1947. Here, it is one of the basic things that if principal law is not in existence, disappear, all rules and other things would automatically go. General Clause Act and so on. I am not going to the details. Anyway, in 1947 and after that in 1950, while our country was declared as a republic, sovereign democratic republic at that time, then as far as our country is concerned, the majority of the people are illiterate. And last provision in our constitution, 395, that is a delete provision, deleting the freedom given to India by a parliament, a legislation that was set aside. That provision is there. Then who would be the owners of this freedom, this constitution? Then answer is given in the first sentence. We the people of India. So the people become supreme. I'm always stating in my many speeches that Supreme Court whether it is supreme, Parliament whether it is supreme, the Supreme Court of India whether it is supreme. So under the constitution, the people of India, they are supreme. Their will is always reflected through ballots. That is a guiding concept, guiding light for our setup in India. In 1952, first election, the decision be taken by the judges, the ordinary people of this country. And these people are concerned, more than 60% are not in a position to even read and write. Then Jawaharlal Nehru, this aspect is put to Jawaharlal Nehru. He replied
education should teach the people, ordinary people, the political workers are considered as the teachers. They will have to educate the mass. I'm always thinking, I'm not giving any answer. As a governor, I don't want to go to any dispute. Whether our political workers, whether they're educating in the mass on political and current affairs in the country, we are presenting before these judges whether our system, our political system, whether A party, B party or C party or D party, whatever may be the party, or even T party, whether we are succeeding in our attempt. My personal opinion is that day by day, this studying process, even the teachers at least they should study. Succeeding in our attempt, I put it to two former chief ministers are here, senior leaders of Goa. This question. Gandhiji written how many books? Jawaharlal Nehru's books, I need not tell you about that. All this, left leader M. Shankar Namathura from Kerala, he has written more than 130 books. All political leaders, good writers, and even literary field also, topmost position was held by the political leaders of India during the first 25 years of our country. So I am happy that Luizinho Faleira's book, I had occasion to go through it, a fine book, not only layout, but the contents also, historical aspects are there, and how to present it properly. If you are starting to read a book, if there is an inspiration from that, if it is readable, then that book will be depicted as a success. In English, Oxford University Press, Macmillan and other things. There is editors who, even whatever may be a Nobel laureate or whatever it may be, if a book is given, then an editorial board is there. They will do maximum justice to the contents, but at the same time, they will make it as readable. It's not readable. This faith I need not talk about that. Here is a book wherein this gentleman, just like a story, we can go through it. So the success, 100% success in your attempt, and I congratulate on behalf of the people of Goa. The battle for Konkani, the battle for statehood. In all these aspects, first is, this chapter is related to 1980, he became an MLA of Congress party. Then private members' resolution on as Konkani as official language for Union Territory. That is unanimously passed according to his writing. And thereafter another chapter that is regarding Indira Gandhi, Iron Lady, how he visited her and how he was able to achieve certain goal. So I am not going to the details. You purchase a book and go through it. Resolution for statehood also is there. So many things are there. I am very happy to say that if I want to go for some talk or something, if this book is with me, I can very well tell before the people what is the history of Goa after 1961. And another thing I want to place before you is that
as well.